Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you to the 5th session of the World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China. My name is Sophia Briskeen, and I will be your host for today. Let me start with the famous words of Margaret Mead. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. This truly captures the spirit of today's webinar, which will examine what impact forced organ harvesting has on our societies and what role each one of us plays. What are the consequences of living with these atrocities, and what are the steps forward for humanity on this issue? While forced organ harvesting is a difficult topic to fathom, the pressing need for a global solution has never been more urgent than now. The inspiration for this World Summit was simple. First, we believe it is vital to convey a clear message to the world that human beings cannot be treated as disposable commodities. And second, that a universal framework is required to combat these horrific crimes. Tomorrow, at the final session, the 5 co-sponsoring NGOs of this event will launch the Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting. Through this international document, we, the people of the 21st century, will be able to proclaim our determination to stop the most diabolical atrocity humankind has seen in this century. The crime of forced organ harvesting from living people carried out by the Chinese Communist government cannot continue. At this historic moment, tomorrow, we invite every person and organisation in the world to make a stance by co-signing this declaration. And now, we're absolutely honoured to welcome the speakers of today, who bring with them a wealth of knowledge, experience, and insight. Without further ado, let's welcome our first guest speaker for today. Please welcome Larissa Vilksker from Israel. A retired civil engineer, a grandmother, mother, and daughter, Larissa's family experienced the barbarism of Nazi Holocaust. Through her father, Larissa is a witness to history. And through her speech, we are reminded that crimes of a massive scale affect all of humanity and require universal action. Лариса Вильскер, Израиль. Тема Холокоста коснулась лично моей семьи. Мой отец родился в Варшаве в 1918 году в дружной большой семье. Когда нацисты оккупировали Варшаву, все его близкие и дальние родственники были заключены в Варшавское гетто, где большинство из них погибло, включая маленьких детей. Моему отцу чудом удалось сбежать в Советский Союз, где впоследствии родилась я. С детства слышала рассказы от первого лица об ужасах, происходящих в концлагерях, о пытках, об опытах, производимых над заключенными. И мне, родившейся в послевоенные годы, все это казалось далеко в прошлом, и что такого больше никогда не повторится. Но спустя десятилетия, после моего переезда в Израиль, я узнаю, что подобные концлагеря существуют в Китае. Людей незаконно арестовывают, сажают в тюрьмы, пытают, извлекают жизненно важные органы принудительно, а затем тела их кремируют.
И все это санкционировано коммунистическим режимом Китая и поставлено на промышленную платформу. И кто же, и с кем же так поступают? Это высоконравственные люди, живущие по принципам духовного течения Фалун-Гун, по принципам истины, доброты, терпения, что противоположно идеологии коммунистической партии Китая, основанной на лжи и насилии. И я, чья семья познала ужасы Холокоста, не могу оставаться равнодушной и не могу не выступить против извлечения органов у практикующих Фалун-Гун в Китае. В 2006 году я приняла участие в форуме под девизом «Никогда больше. Обращение к миру». В форуме поднималась тема извлечения органов у практикующих Фалун-Гун в Китае. Форум проходил в Освенциме, в Польше. Я считаю своим непосредственным долгом призвать все мировое сообщество пресечь угрозу для всего человечества. Китай для многих стран является выгодным экономическим партнером. Многие страны попали под его экономическую зависимость. И ради бизнеса, ради политических выгод они закрывают глаза на чудовище, происходящее в Китае. Да, мы живем в другой стране, и, казалось бы, какое нам дело до происходящего в Китае. Но если посмотреть глубже, то можно увидеть, что все страны разделены условными границами, и у всех нас есть общий дом – это планета Земля. И сегодня нам предоставляется возможность внести посильный вклад в восстановление справедливости на нашей планете Земля. Спасибо. Thank you, Larissa Vilska from Israel, for such an inspiring opening to our session today. We are now delighted to welcome Mr. Thierry Val from France. He is the president of the UN-approved organization CAP, Freedom for Conscience, which is also one of the co-sponsors of this World Summit. He has been an active advocate for human rights for more than 2 decades, with extensive experience concerning freedom of religion and belief around the world. Mr. Val has enormous experience of working with the United Nations. He will elaborate in detail on the past and current actions of the UN in relation to forced organ harvesting. First of all, I would like to thank the organizer of this World Congress on Forced Organ Harvesting. The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, was born after one of the darkest periods in our history. It was the grave violations committed against human dignity during the wars of the 20th century, and particularly the atrocities committed during the Second World War that brought the international community together to make a declaration that will be a safeguard against the recurrence of such crimes against human dignity. The nations of the world recognize that the human dignity of all persons is the essential foundation of human rights, freedom, justice, and peace in the world, and record that human dignity is the source and foundation of all the rights and freedoms recognized as fundamental in a UDHR. Thus, in its preamble, the UDHR states, "Where is recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world." And in its Article 1,
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. The reason we are here today is forced organ harvesting, which involves the forced removal of organs from non-consenting prisoners of conscience for transplantation or other medical procedures. The main victims are Falun Gong practitioners and Uyghurs in China. Forced organ harvesting is a great danger, and it violates universal ethical values and moral principles of human life and dignity. The People's Republic of China has a particular conception of human rights. China participates in the UN Human Rights Council, and our NGOs, CAP Freedom of Conscience, has been able to see for more than 4 years now how China responds to requests from NGOs and UN experts on human rights, and how China tries to influence the Human Rights Council. In 2017, during the third round of the Universal Periodic Review, UPR on China, 346 recommendations were submitted by 150 countries, and thousands of submissions were made by NGOs to denounce the treatment of Falun Gong's members and the Uyghur internment camps. When the UPR report was handed over, we make an oral statement denouncing a new law on religions that some groups, such as Falun Gong or the Church of Almighty God, are completely outlawed, meaning that their members are ruthlessly hunted down and tens of thousands arrested, convicted for no other reason than being active in a banned group, or even tortured and killed. China's Vice Foreign Minister, Mr. Li Chung, present at the UPR report session and engaged in further China propaganda, was claiming that the transformation through education camps are actually campuses, not camps, and that he recently visited some Uyghur centers in Xinjiang and played ping-pong and ate halal food. And Mr. Li said that the camp will close down in the future. Only he omitted to say when. We have attended more than 10 sessions of the Human Rights Council. Session after session, the number of countries and NGOs denouncing human rights violations in China have increased dramatically, but China's response of not interfering in its internal affairs has not changed. Another method used by China to undermine the credibility and effectiveness of NGOs is to have pro-China propaganda carried out by NGOs that they themselves have created. Members of these China-controlled NGOs are then sent to international meetings to issue false reports and raise irrelevant issues in order to distract the public from the sad human rights record of those in power. These groups, which are in fact government NGOs known as Congo, actually present China's state agenda while pretending to be non-partisan, and in so doing prevent the real voice of people from reaching the international community. The number of these Congos are in constant increase. China uses infiltration and propaganda in Western countries to justify their policy of repression. Few days ago, the French media Libération published an investigation on a phenomenon that affects all European universities. If China proclaims during the session of the Human Rights Council that China's government does to not tolerate any interference in its internal affairs, the investigation conducted by the newspaper Libération shows that Chinese government does not hesitate to impose its propaganda in French and European universities. According to information from Libération, attempts to undermine academic freedom are now closely monitored by the French government, as are the risk of espionage in research laboratories. China establishes Confucius institutes in French universities, which, under the guise of academic exchange,
take advantage of the opportunity to spread their propaganda and attack academics or students who question the official doctrine of Chinese government, such as, for example, the annexation of Taiwan to China. Belgium woke up in 2019 with the banning of the Chinese director of the Confucius Institute in a Vrije Universiteit Brussels, accused of recruiting agents of influence among students and teachers. The influence of Chinese government propaganda can also be seen in the French media. Last June, UN experts issued a statement saying that they have received credible information that prisoners from ethnic, linguistic, and religious minorities were being subject to forced organ harvesting in China. The French news agency, AFP, issued a statement repeating the information published by the UN expert and adding that China is regularly accused by members of the Falun Gong cult. I will follow with an overview of some reports to the UN and international bodies regarding human rights violation and persecution of Falun Gong members. If during all these years, civil society and UN member states have denounced human rights violation in China, the subject of forced organ harvesting have never been so clearly put forward as on June 14 by the UN expert group. Last year, during the 44th session of the Human Rights Council, UN experts called for decisive action to protect fundamental freedom in China. And during the same session, the European delegation reiterated its concern about human rights in China. The representative of the delegation said during the interactive dialogue, "We also reiterate our call on China to respect its international obligations and human rights." Germany too, which on behalf of 39 countries made a joint statement on human rights situation in Xinjiang and the recent development in Hong Kong. On 14 June, UN experts renewed their concern about forced organ harvesting in China. I quote, "Forced organ harvesting in China appears to target specific ethnic, linguistic, or religious minorities, Falun Gong practitioners, Uyghurs, Tibetan, Muslim, and Christian, detained often without explanation of the reason of their arrest, of the issuance of an arrest of warrant in different locations. We are deeply concerned about reports of discriminatory treatment of prisoners and detainees based on their ethnicity and religion or belief." Unquote. The UN experts had already launched an appeal in 2006 and 2007, and as they recall in the 14 June press release. Unfortunately, the government's responses lacked data such as waiting time for organ allocation or information on organ sources. In this context, the lack of available data and information sharing system is an obstacle to the identification and protection of trafficked persons and to effective investigation and prosecution of traffickers. Today, the expert again called on China to respond promptly to allegations of organ harvesting and to allow independent monitoring by international human rights mechanisms. What are the perspectives and action with national and international authorities? For years, civil society has been alerting national and international bodies to the catastrophic human rights situation in China. Today, we can see that democratic states and international bodies seem wanting to act. But for the moment, these good intentions are not followed by binding acts against China. China does not change its rhetoric and demands to state or authorities to not interfere in its internal politics and its diplomacy. Violently attacks all those questioning its propaganda. Over the years, we obtained declarations and recommendations from the UN that China should meet the standard of treaties that were signed or partially signed,
such as the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which is signed in 1988. Although China signed the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, on 5 October 1998. It has not yet been ratified. As such, China is not yet bound by the specific provision of the ICCPR. However, as a signatory member, China has an obligation to act in a good faith and not to defeat the purpose of the ICCPR. The recommendation and result achieved by civil society with states and UN bodies on China are important and will also support the future actions. Is China technically obliged to implement this recommendation? No. Should this recommendation therefore be ignored or not be considered as a tool? No. Can this recommendation still be used to make China respect the Universal Declaration of Human Rights and the treaty that was signed? Absolutely. Thank you. And thank you, Mr. Val. Such a timely reminder. As the UN General Assembly is currently sitting, we are reminded of the pressing need to keep raising this issue with its members. Next, from Argentina, we welcome Ms. Antonella Marti. She is a distinguished academic, author, and former policy advisor at the Argentinian Parliament. Antonella is a powerful speaker who brings compassion through her passion. Let's have a listen. Hola y muchas gracias a todos por participar de este encuentro. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en la cumbre para combatir y prevenir la extracción forzada de órganos. Hoy quiero que empecemos hablando un poco sobre los orígenes de todo este problema, cuáles son las grandes raíces que han llevado a esta situación a lo largo de China, que son las mismas raíces que también se han visto a lo largo del mundo en todos esos intentos, esas pruebas de marxismo, de comunismo, implementadas a través y a partir del pensamiento de estos dos intelectuales, de Marx y Engels, estas dos personas que en 1848 escriben el manifiesto comunista y a partir de ese momento plantan la semilla para los grandes problemas y los grandes genocidios sanguinarios y totalitarismos que iban a venir de ahí en adelante, ¿no? Y me gustaría hoy hacer un poco de énfasis en el caso de China, por supuesto. Creo que tenemos que destacar que quizás ese origen o la cara del comunismo chino, Mao Zedong, ¿no? Nació en Yaoyang en 1893, ¿no? También en el seno de una familia de agricultores, adinerados incluso, en la aldea donde vivía, con una historia familiar además dedicada a la agricultura durante muchas generaciones. Y ya van a ver por qué, estamos mencionando precisamente este punto, ¿no? De su vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, este personaje, como todos sabemos, toma el poder en China y es a partir de entonces el encargado de establecer en 1949 esa República Popular China. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, el rumbo del país asiático empieza a ser orientado, ¿no? hacia el comunismo, hacia el marxismo, hacia todas estas ideas que han sido nefastas y que se han probado a lo largo de la historia, a lo largo del mundo y que nunca han dado un buen resultado porque atentan contra la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, en el año 1953 se diseña lo que se conoce como el gran salto adelante, donde Mao colectiviza todas las propiedades que existían en China. Esta colectivización agrícola empieza y esas las granjas, ¿no? Que también eran se vuelven de alguna forma comunas, autogestionadas incluso, con la finalidad de hacer crecer la producción a partir de trabajo esclavo, ¿no? Nada más y nada menos, porque esto es algo que siempre ha hecho a lo largo de la historia
el comunismo, dónde se aplicó en la práctica. Y toda persona que se opusiera o que no produjera lo que tenía que producir según este manual iba a ser enviado a prisión o fusilado por ser contrarrevolucionario, como bien pasó en Cuba, como todavía sigue pasando en muchos países donde se implementan estas ideas. Poco tiempo después de ese llamado gran salto adelante se produce el mayor número de muertos registrado, ¿no? Durante la famosa gran hambruna en China, y se estima que el número de muertes, ¿no?, por causas no naturales, sumado al que dio la caída, ¿no?, en el número de nacimientos entre los años 59 y 61, se mueve en una pérdida de alrededor de 40 millones de vidas, ¿no? Vidas que sigue cobrándose el comunismo a lo largo de la historia, a lo largo de China, incluso hoy en día. Entonces, de hecho, es probable que semejante cifra represente la mayor hambruna mundial, ¿no?, que vivimos en el siglo pasado. Entonces, desde el año 54, Mao lo que hace es presidir ese Partido Comunista Chino, que era el único partido prácticamente habilitado para participar en todo lo que fuera política, y que todavía lo sigue siendo, por cierto, y se encarga de exiliar, de asesinar, de fusilar a todos los partidarios del anterior gobierno y a todo aquel que no pensara como él y que no adhiriera a esas ideas marxistas, ¿no? Esto es un poco para ponernos en contexto, para ver a dónde llegamos y qué es lo que está pasando hoy con esta compleja situación de derechos humanos a lo largo de China. Entonces, en el año 66, Mao da inicio a lo que se conoce mundialmente como la Revolución Cultural, donde extermina prácticamente a millones de inocentes, a millones de personas, siguiendo la tradición del estalinismo soviético, ¿no?, de la Unión Soviética. Y ahí se prohíbe la música occidental, la literatura tradicional china y todo rastro de cultura que según él no fuera, y que según el Partido Comunista no fuera de la mano del marxismo, ¿no? Entonces, la directiva promovida por el Partido Comunista Chino bajo las órdenes de Mao en ese momento era iniciar una purga de todas lo que llamaban las influencias capitalistas y de eso que llamaban el pensamiento burgués, ¿no? Y esto se hace en todas las áreas de la sociedad civil, el gobierno, el arte, los medios de comunicación, las escuelas, universidades, todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, entre 16 y 18 millones de estudiantes aproximadamente son enviados a campos de reeducación, a campos de trabajo forzado. Esto se ve en cada caso de comunismo, esto se ve porque hay una necesidad de parte de estos regímenes de obligar a la gente a cambiarla, porque atentan y están en contra de la naturaleza del ser humano. No por nada el comunismo siempre ha propuesto un nombre nuevo, ¿no? Entonces, incluso según cifras un poco más conservadoras, el número de muertes no naturales en China durante esa famosa revolución cultural llega casi a 8 millones de seres humanos que se aniquilan en manos de esta ideología. Pero hablemos un poco sobre hoy, sobre cómo siguen estas cosas, sobre cómo ha ido a lo largo del tiempo esta trayectoria. A ver, el control policial y la persecución a toda disidencia abundan, están completamente y absolutamente todo el tiempo en las calles chinas. Los derechos humanos se violan a diario, hay censura en los medios de comunicación, la oposición política está terminantemente prohibida, hay presos políticos y, por supuesto, están ausentes prácticamente todas las libertades individuales, ¿no? Y se violan constantemente los derechos humanos y se hacen este tipo de prácticas como las que estamos poniendo hoy sobre la mesa, exponiendo y denunciando en esta cumbre. Lo cierto es que en la actualidad la libertad de prensa y la libertad de expresión, igual que otras tantas libertades, están seriamente limitadas en China. La represión tampoco se queda atrás y una de las tantas atrocidades que ha cometido el Partido Comunista Chino es la persecución a los practicantes de Falun Dafa, una práctica que, como bien saben y como bien sabemos todos los que estamos hoy en esta cumbre reunidos y como bien también habrán explicado ya, es una práctica milenaria de la escuela Buda, ¿no?, que consiste en enseñanzas morales y ejercicios también de meditación pacíficos. Y Falun Dafa no es una doctrina política, ni una teoría económica, ni un movimiento militante de protesta, también conocido, ¿no?, es como Falun Gong, pero es una disciplina milenaria china de la escuela de Buda para cultivar y refinar el cuerpo, la mente, el espíritu, y se basa en sus tres principios, sus tres
valores principales que son la verdad, la benevolencia y la tolerancia, cosas que el comunismo ha rechazado y ha perseguido a lo largo de toda su historia. Y esto le permite a los practicantes de Falun Dafa mejorarse, superarse como personas, y es algo que cualquier ser humano, incluso cualquier tipo de vida que uno quiera elegir sin dañar a los demás, tiene que estar totalmente permitida y totalmente aceptada y respetada. El punto es que China tiene 5.000 años de una cultura espiritual, pero desde hace más de 60 años prácticamente está regida por la dictadura del comunismo, de un solo partido, de un solo movimiento que destruyó una cultura milenaria, ¿no? Entonces, en este marco de vacío espiritual es donde se empieza a difundir Falun Dafa desde el año 92, reviviendo también la cultura tradicional perdida en ese entonces, y por los beneficios en la salud física y mental atrae a muchísimas personas, a más de 100 millones de practicantes a lo largo del mundo. Entonces, en esta persecución, el Partido Comunista Chino usa los métodos más perversos conocidos por el ser humano, ¿no? Los lavados de cerebro, el trabajo esclavo en campos de trabajo forzado, las torturas extremas como las golpizas, las descargas incluso con bastones eléctricos, violaciones sexuales, privación de alimentos y, por supuesto, lo que nos trae hoy reunidos en esta cumbre, la sustracción forzada de órganos a practicantes vivos, de hecho, ¿no? Desde hace ya muchas décadas se está llevando a cabo una terrible matanza en China. Esto hay que exponerlo, hay que decirlo. Millones de practicantes de Falun Dafa en esta nación están siendo asesinados por un partido político, por un sistema comunista, ¿no? Encargado de removerles y vender los órganos a estas personas. Digo, la córnea la venden por $30.000, un pulmón por $150.000, el corazón por $130.000, y bueno, así con el hígado, riñón, y es una práctica aberrante lo que se está haciendo. En el año 2016, de hecho, se publica un informe que no tiene precedentes, ¿no? Realizado también por un equipo de investigadores que documentan en detalle el ecosistema, para entenderlo de alguna forma, de cientos de hospitales chinos, centros de trasplante que también han estado operando en China desde el año 2000, de hecho, y hace algún tiempo yo tuve la oportunidad, la posibilidad de participar en una charla de la Asociación Falun Dafa en Argentina, titulada Una maldad nunca antes vista en este planeta, sobre lo poco comentada que es esta situación forzada de órganos a personas vivas en China, donde también estuvieron presentes 2 sobrevivientes de campos de trabajo forzado y de torturas, ¿no? en dicha nación. Una de ellas, Yu Senjie, fue torturada de diversas maneras, de diversas formas, por ejemplo con bastones eléctricos en la cara, fue sometida a todo tipo de torturas para forzarla a renunciar a su creencia, a su práctica, y además la obligaron a permanecer atada, ¿no? bajo un frío extremo, en una situación inhumana, la torturaron, ¿no? con prácticas totalmente crueles, la alimentaron de manera forzada a punto que le arrancaron los dientes delanteros, después la llevan a una sala, la cuelgan de las manos. Bueno, es toda una experiencia muy dura, muy cruda, que a mí escucharla no de cerca también me movilizó mucho, me movió muchas cosas, y creo que estos temas hay que ponerlos sobre la mesa. El Partido Comunista Chino se inició como un desprendimiento, ¿no? de lo que conocemos como la Tercera Internacional Comunista, controlada por el Partido Comunista Soviético en su momento, y por lo tanto, como bien sabemos, heredó la forma natural de esa tradición de violencia, ¿no? Y de acoso y de violación a las libertades y a los derechos humanos. Ahora, ya para ir cerrando, creo que hoy más que nunca el papel de la sociedad civil es fundamental en toda esta trama, en lo que vaya a ser el desenvolvimiento de esta situación. Digo, el papel que cada uno de ustedes pueda tener desde sus lugares, el rol de la sociedad civil a la hora de defender la libertad de un país que está atormentado, ¿no? por un régimen sanguinario que le miente al mundo entero, y creo que desde nuestros espacios, desde nuestras organizaciones, tenemos que seguir defendiendo, ¿no? una defensa completa de los derechos humanos, de la libertad, y denunciar lo que está sucediendo en China, denunciar lo que sucede en cada rincón de este país, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta única para poder llevar este mensaje y hacer frente a un sistema, a un país que incluso es de alguna forma hermético, ¿no? que oculta, que miente, que asesina, que tortura. Digo, desde las organizaciones de la sociedad civil, los tanques de pensamiento, las fundaciones, los medios de comunicación, los clubes de encuentro, incluso en reuniones familiares, con amigos, en cada espacio en el que podamos hay que llevar el mensaje y contar lo que está padeciendo y lo que está sufriendo el mundo y lo que está padeciendo hoy China,
¿no? Y precisamente los practicantes también de Falun Dafa y las personas a las que les hacen todo este tipo de torturas y las llevan a esta extracción forzada de órganos, ¿no? Gracias a estas garras tan crueles y sanguinarias del comunismo a lo largo del país. Entonces está en nuestras manos llevar este mensaje, está en nuestras manos seguir con la defensa de la libertad y apostar por la importancia de la sociedad civil a la hora de buscar resultados, a la hora de buscar un cambio en este tipo de acontecimientos. Así que muchas gracias a los organizadores de esta cumbre, de este encuentro, muchas gracias, y creo que esto va a servir para marcar un antes y un después también en esta historia, así que les agradezco enormemente por la invitación para participar en este encuentro. And thank you. That was Miss Antonella Marti from Argentina with a very powerful message that each one of us can make a difference. Our next speaker is Professor Maria Chung from Canada. Professor Chung is a professor and associate dean at the Faculty of Social Work and Research Affiliate at the Centre for Human Rights Research, University of Manitoba. She has numerous peer-reviewed journal articles on the human rights of Falun Gong. Her work on cold genocide of the Falun Gong is on the top list of most popular articles in the International Journal of Genocide Studies and Prevention. In considering forced organ harvesting in China, we must draw a distinction between black market organ trafficking and large-scale systematic state-sanctioned organ harvesting. This can be used as a tool for eradication of an undesired group of people, fueling a society of indifference. Professor Chung will analyze the complexity of forced organ harvesting through the lens of genocidal traits. Thank you for having me speak at this important World Summit. In this session, I'll speak from the angle of the largest victim group of forced organ harvesting, the Falun Gong. Over the last 15 years, convincing evidence has led to the conclusion that the peaceful meditation group Falun Gong is the primary target group of the Chinese Communist regime in a non-consensual organ transplant industry in mainland China. This conclusion is also affirmed by an independent tribunal into forced organ harvesting from prisoners of conscience in China in 2020. It has been widely accepted that this atrocity is a crime against humanity. But I argue it is a genocide, which involves both physical and non-physical destruction of the Falun Gong group. I and my co-authors called it a cold genocide, which is hidden and lingers for over 2 decades without much notice. It is a genocide by attrition, which is a slow process of annihilation that reflects the unfolding phenomenon of mass killing of a protected group under disguise. The public don't see an immediate unleashing of violent death. The word genocide was coined by Raphael Lemkin in 1944, who defined genocide as a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of the essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. His definition actually went beyond bodily destruction, which the recent scholarship of cultural genocide refers to. Lemkin's inclusion of membership in a social or religious collectivity indicates the existence of a common conscience, signified by a shared way of thinking. It's more than just a group entity. In cultural genocide,
the destruction of a common conscience is the true essence and definition of a group. In the case of the Falun Gong, the target is the mind or spiritual being of the group that the Chinese Communist regime wants to destroy. A defining feature under Article 2 of the 1948 Genocide Convention is the intent to destroy, in whole or in part, of one of the four defined groups: national, ethnical, racial, or religious. Falun Gong, also known as Falun Dafa, is a peaceful spiritual practice that espouses the principles of truthfulness, compassion, and tolerance, with 5 sets of gentle Qigong exercises. The spiritual discipline fits into the Western paradigm of religion, so the Western legal framework considers Falun Gong a protected religious group. The popularity and exponential growth of the Falun Gong in mid-90s in China was seen as posing a moral and cultural challenge to the Chinese Communist Party's Marxist-based Lenin-style ideology, with numbers surpassing the Chinese Communist Party membership. When former CCP leader Jiang Zemin officially launched the eradication campaign against the Falun Gong in July 1999, many orders were given verbally through large-scale party meetings or through directives to different levels of government ordering a comprehensive cleanup of the Falun Gong. For example, from Falun Gong needs to be disappeared in 3 months, defame their reputations, bankrupt them financially, and destroy them physically, to the present-day zero-out campaigns in China are all directed at the annihilation of the group. According to the jurisprudence of the international criminal tribunals, intent to destroy a group in whole or in part could also be inferred from factors such as the scale and nature of the atrocities committed, the number of group members affected, the use of derogatory language towards members of the targeted group, or the systematic targeting of victims, all apply to the eradication campaign against the Falun Gong in China. Begun with ferocity not seen since the Cultural Revolution, the intense initial CCP campaign against the Falun Gong did not fully succeed in neutralizing the group due to the resilience and resistance of the group. The CCP then gave way to an extended phase through coerced recantation and physical destruction. The intent to destroy Falun Gong cast itself into a bifurcation. One is the ideology, the other is the people who abide by the ideology. So according to Lemkin's framework, the dissolution of the people group, the Falun Gong, is defined by this group's specific core beliefs, commitments, and practices carried out through physical and non-physical means. The forced organ harvesting is the physical aspect of it, with a profit motive attached to it. However, the CCP's ultimate destruction of the Falun Gong is not the body per se, but the collective human conscience of truthfulness, compassion, and tolerance, which is the ideology and culture represented by the way of life and identity that are the true object for eradication. The Falun Dafa Info Center estimated that at least several million Falun Gong adherents have been detained since 1999. Ethan Gutman's survey-based investigation found that close to 500,000 to 1 million Falun Gong practitioners were detained in re-education through labor camps, commonly known as forced labor camps, at any given time in mid-2000. In 2020, despite the COVID-19 pandemic, the persecution continues unabated in China.
Falun Gong practitioners are usually sent by a 610 office to forced labor facilities or brainwashing centers, also known as legal education centers, extrajudicially for so-called quote-unquote educational transformation. But in fact, what they go through are physical and psychological torture in these state-run institutions. The persecutory mechanism is structured and integrated with the government and Communist Party hierarchies. The 610 office is a Gestapo extra-legal entity that implements orders from the ruling Communist Party in all levels of government, and have the authority to send Falun Gong practitioners to detention and brainwashing without needing a trial. It is also an integral part of a chain of command that link with the forced organ harvesting operation in China. Take a look at this intricate relationship in this command chart from the China Organ Harvest Research Center. The detained Falun Gong victims perform long hours of forced labor in extremely poor conditions in forced labor facilities. Not only without pay, they typically work 16 hours per day, oftentimes with poisonous raw materials without any protection. By the time these victims are at the breaking point of exhaustion, they are coerced to sign an undertaking to give up their spiritual practice. Victims are deprived sleep and subjected to ideological conversion by being constantly bombarded with anti-Falun Gong propaganda films or literature that defames or demonizes Falun Gong. Trained psychologists participated in designing programs to break the wills of practitioners in order to recant their beliefs. Quotas are set for conversion rates in these detention camps. If they don't recant, they'll be subjected to torture and inhumane treatments. Over the 15 years of research on forced organ harvesting, it has been found that Falun Gong practitioners are being targeted for specific bodily examinations such as blood sampling and EKG, etc. Medical professionals confirm that these procedures are to screen candidates for forced organ harvesting to feed the lucrative transplant industry in China. In the recent research data from 3 countries on torture experienced by refugees who practice Falun Gong in China, I found that about 75% have been subjected to these selective screening procedures for forced organ harvesting when they were detained in mainland China. For those subjected to forced organ harvesting or being tortured to death, is a bodily destruction, period. For those who signed the pledge, it is spiritual and social death. Claudia Card described social death as a loss of social vitality, which is a loss of identity, and thereby of the meaning of one's existence. In my research data, the Falun Gong respondents told me about the void they experienced after they signed the recantation. They said they felt a major part of their being is like dead. Although they could be sent home, it doesn't mean they are set free. They are constantly monitored by street-level CCP organizations and harassed by police anytime, no matter at home or at work. The CCP's systematic propaganda efforts in demonization and dehumanization of the Falun Gong subjected the victims to hate and isolation from their families, neighbors, and trusted friends and colleagues. Social death and spiritual death, unlike physical massacre, are silent and bloodless, but they achieve a similar profound effect in the pursuit of eradication. They are central to the understanding of the evil of genocide.
The above-mentioned physical or non-physical means of destruction lead to the eventual annihilation of the Falun Gong victim group. Under a cover-up, unnoticeable and normalized way without the public's awareness of an ongoing genocide. The propaganda strategies ensure mainstream society both ignores or rejects the existence of this group like a tumor or a virus that they should get rid of. The result of such normalization is inattention from the public in China and the international community. It creates an environment in which a cold genocide, a genocide by attrition, that can thrive and be sustained for over 20 years. Let's stop here for a second. Why does the CCP deploy so much of its economic, political, and cultural resources to undermine a peaceful spiritual group's foundations of existence to bring about the eventual destruction of the group? Consider this postulation from the angle of genocide. The Falun Gong offers an alternative center of meaning which is perceived as undermining the cultural primacy and hence the hegemonic political power and legitimacy of the ruling Communist Party in China. I quote Danielle Feinstein, who said, "Genocidal destruction is the transformation of the victims into nothing and the survivors into nobodies. Genocidal social practice is intended to destroy social relations based on autonomy and cooperation by killing a significant portion of society and then attempts to create new social relations and identity models through terror." From the trajectory of what the CCP has done to its citizens since its rule in China in 1949, it's not difficult to discern that the CCP has been engaging in a genocidal project, no matter against Tibetans, Uyghurs, unregistered Christians, or Falun Gong. It will continue until every citizen is subsumed under the hegemony of the ruling communist ideology that dominates the social fabric of society, ultimately the minds of Chinese people. Such an attempt of subjugation is also brought into the world under a more subtle path of long-term expansion and domination, for example, via their Belt and Road initiatives. So here's my conclusion. Mixed with the financial motives, the forced organ harvesting has evolved into a final solution to get rid of the ideological Falun Gong problem. The eradication campaign against the Falun Gong is an egregious case of state-sanctioned atrocity that involves arbitrary detention, harrowing, torture, extrajudicial killings, and forced organ harvesting under cover-up. We are facing a totalitarian regime that tries to achieve annihilation of a victim group over time under a cloak of inattention, ignorance, or apathy. It is not a matter for just the victim groups or the Chinese people, but also to the global citizens. A crime of this extent, in the scope of a genocide, puts humankind at a critical position. We cannot just discuss it. We cannot just discuss it as an academic interest without taking meaningful actions. This universal declaration is an important step of action, and more need to follow. Thank you for having me, and thank you for your attention. I refer you to the Cold Genocide article I and my group published in the International Journal of Genocide Studies and Prevention for more details of this issue.
And thank you, Professor Chung, for indeed such a powerful analysis of the eradication campaign against Falun Gong and forced organ harvesting. Next, we are honoured to have with us Mr. Oskar Frazinga from Switzerland. From 2003, he was a member of the Swiss Parliament and up until 2007, a state councillor of the National Council. He is an established independent author, a philosopher with over 20 books and several prizes to his name, as well as an accomplished sportsman. Today, Mr. Frazinger will be discussing philosophical and even spiritual questions of the roles an individual plays amidst a crisis, in this case, transplant crisis in China. The moral choices one makes and how this reflects on humanity. Let's listen to his thought-provoking presentation. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du sommet mondial pour leur engagement. Merci à eux de me donner la parole. Dans son roman autobiographique, Le Premier Homme, Albert Camus cite une phrase mémorable de son père, une phrase sur laquelle repose toute démarche humaniste, réellement respectueuse de l'homme. Un homme, ça s'empêche, fait-il dire à son géniteur, confronté au cadavre de 2 soldats, horriblement torturés et mutilés. À travers les propos de son père, Camus entend que l'homme n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut juste parce qu'il le peut. Il y a une ligne qui sépare l'être humain du monstre qui sommeille en lui. Cette ligne est formée par le courage de dire non, cette négation déterminant également le début du processus d'individuation de l'enfant. En sachant dire non, l'individu se rend indépendant de toute pression extérieure, qu'elle soit collective, autoritaire ou idéologique. En disant non, il accepte l'existence d'une limite déterminée par une loi invisible, immuable, que nul ne peut transgresser impunément sans perdre son âme. C'est à cette loi que se réfère l'Antigone de Sophocle face à Créon. C'est cette loi qui détermine le destin des hommes selon Goethe. Au-delà de cette limite, la barbarie commence. Seul le courage de dire non à la transgression de cette limite fait véritablement de l'homme un homme. À l'opposé de l'homme qui s'empêche, il y a le prince de Machiavel, pour qui la fin justifie les moyens, fût-il avilissant. Selon lui, qui veut la fin doit vouloir les moyens. Ce précepte, en plaçant la fin au-dessus de tout, fait inévitablement de l'homme un moyen utilisé sans restriction, alors que celui qui s'empêche se pose des limites, reconnaît implicitement que l'homme est une fin en soi, et non pas un moyen, et qu'il n'est donc pas à la libre disposition du collectif. Tout système matérialiste athée appliquera sans hésitation le précepte du prince de Machiavel, puisqu'il place une quelconque idéologie au-dessus de tout. Afin de sauver les apparences et de masquer sa barbarie, il est contraint de nier l'âme, l'unicité de l'être. Il va déshumaniser la société à dessein en prétendant que l'individu n'est rien et que le collectif est tout. Au nom de l'égalité et d'une prétendue justice sociale, il va transformer la société humaine en une fourmilière où tout est soumis aux intérêts du collectif. Les fourmis n'y fonctionnent pas pour vivre, elles vivent pour fonctionner. Identiques les unes aux autres, elles sont interchangeables et facilement remplaçables. L'essentiel pour la fourmi, c'est d'être docile, efficace et donc utile au fonctionnement du collectif. Le Parti communiste chinois, qui cherche à maintenir 1,4 milliard d'individus à l'état de fourmis rouges, ne peut accepter la démarche mystique du Falun Gong. Ne maîtrisant rien au-delà de la matière, il traque impitoyablement tout ce qui pourrait transcender celle-ci et donc échapper à son contrôle. Voilà pourquoi ce système s'emploie à déshumaniser les prétendus déviants et les nuisibles qui osent lui dire non, qui s'empêchent de considérer leur prochain comme un simple moyen, une fourmi qu'on peut écraser sans état d'âme. Pire, il va prélever les organes de ces malfaisants, au bénéfice de camarades utiles, dociles et donc méritants. Ainsi, il pourra prétendre transformer un mal en bien par une récupération barbare d'organes individuels, au bénéfice du corps social. Voilà à quelle démarche particulièrement cynique aboutit l'utilitarisme féroce d'un système qui ne peut accepter que l'essence de l'être, c'est d'être une fin en soi, d'être unique et irremplaçable. En revanche, pour un mouvement d'essence spirituelle convaincu de l'existence de l'âme individuelle, il est inacceptable de justifier la fin par les moyens. Pour un tel mouvement,
Chaque pas vers un but doit être à la hauteur de la fin recherchée s'il veut que cette fin soit noble et morale. Si l'arbre est déjà dans la semence, la vie doit toujours être une fin en soi et non pas un moyen. Or, un homme qui est une fin en soi, qui est soucieux de son essence profonde, de son âme, du chi, du Tao, cet homme-là s'empêche, car il sent en lui la voix qui lui rappelle la loi immuable qui le fait homme. Traditionnellement, à l'exception d'une certaine culture d'État, comme par exemple l'art baroque, l'art nazi ou l'art communiste, le monde artistique a toujours été la dernière ligne de défense des droits humains et de la dignité humaine contre la barbarie. Les artistes et les intellectuels, au sens plus large, sont comme la conscience d'un peuple ou d'une nation. Ils doivent avoir le courage, à travers leurs actes et leurs paroles, de dénoncer toute atteinte à l'intégrité physique et morale de leurs frères humains. Ils doivent savoir dire non, ils doivent résister à l'ère du temps, à la massification, au chant des sirènes de fin qui exigent que l'on pervertisse les moyens. Or, concernant le prélèvement criminel d'organes sur les membres du Falun Gong par le Parti communiste chinois, le silence du monde culturel est assourdissant. Très peu d'acteurs culturels dénoncent cette barbarie. On se demande évidemment pourquoi. L'une des raisons majeures est certainement à chercher dans le fait que le monde culturel actuel est situé à 95% à gauche de l'échiquier politique. Or, la gauche n'a jamais fait son procès de Nuremberg concernant la défunte URSS, la barbarie de la révolution culturelle et l'autogénocide de Pol Pot. Confronter son passé forcerait la gauche à reconnaître l'essence totalitaire de son idéologie. Ces communistes, trotskistes et maoïstes, souvent reconvertis en socialistes, passent comme chat sur braise sur le passé génocidaire de leur courant de pensée et détournent le regard de ce qui se passe actuellement en Chine. Leur tolérance et leur humanisme s'arrêtent où commencent les impératifs de leur idéologie. Car enfin, leur idéal justifie tous les moyens tant que ceux-ci permettent d'éradiquer des bourgeois décadents dont ils ont étonnamment repris le mode de vie décadent et bourgeois. Ils vous diront que c'est pour faire de l'entrisme, vider le capitalisme de sa substance, en le subvertissant de l'intérieur. Or l'artiste, cet individualiste forcené, cet esprit assoiffé de liberté, se trahit lui-même et son art lorsqu'il se met soit à hurler avec les loups, soit à bêler avec les moutons, dont les bêlements ressemblent de plus en plus à des rugissements politiquement corrects, appelant à la tonte et à l'abattement général. Un artiste digne de ce nom ne doit pas être au service d'une vérité décrétée par une idéologie, mais de cette autre vérité que lui dicte son cœur qui bat toujours au rythme de celui d'Antigone. Un artiste, ça s'empêche de servir d'alibi à l'horreur et à la barbarie. Un artiste transcende le réel, sonde les dimensions insoupçonnées de l'espace intérieur du monde et de l'âme humaine. Voilà sa dignité, sa vocation et sa finalité, s'il ne veut pas devenir à son tour un moyen que l'on utilise et que l'on jette après l'emploi. Ars longa vita brevis, écrivit Hippocrate, celui-là même dont le serment fonde la médecine humaine. Hélas, la postmodernité produit un art aussi court que ses idées, alors que la vie est prolongée jusqu'à la nausée, jusqu'à l'ennui, jusqu'au dégoût de soi-même. Le transhumanisme, voilà la seule transcendance dont est capable une société qui considère les êtres humains comme des kits de montage à variations infinies, selon les besoins de l'ingénierie sociale, ce barbarisme voulant faire croire à la possibilité d'une planification scientifique de la société. Et voilà que la modernité bascule de plus en plus vers une sorte de médecine utilitaire, j'oserais même dire vétérinaire. On abat bien les chevaux, me dira-t-on. Pourquoi ne pas appliquer ce principe également à l'homme ? D'autant plus si l'on peut prélever et transplanter ses organes. Pourquoi s'empêcher si la fin justifie les moyens et que les membres d'une secte Oni peuvent enfin, dans la mort, se rendre utiles à la vie ? Tel est le marché de dupes pratiqué depuis des décennies en Chine. Un pays où ceux qui s'empêchent sont sacrifiés par et pour ceux qui ne s'empêchent pas de commettre les pires exactions. Nombre de personnes conscientes de la sombre boucherie qui se pratique depuis si longtemps aux yeux de tous ne manqueront pas de s'écrier « Mais que peut-on faire ?» face à la puissance du Parti communiste. On peut faire ce que les artistes ont toujours fait dans ces cas-là, dénoncer, dévoiler, créer des îlots de conscience par l'expression artistique. Ainsi en fut-il du Guernica de Picasso, des fusillés du 3 mai de Goya, sans parler des innombrables représentations de la crucifixion du Christ. Représenter l'horreur, donner une âme à la victime par la représentation de sa souffrance, c'est dénoncer sans se perdre dans de vains discours moralisateurs. Le roman « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Erich Maria Remarque, le triptyque de la guerre d'Autodix, les dystopies de Huxley et Orwell, Archipel Goulag de Solzhenitsyn et bien d'autres ne servent qu'à tendre un miroir sans complaisance à un monde perverti par la soif de pouvoir et d'idéologie.
À quand le triptyque du prélèvement ou le calvaire du Falun Gong exprimé par le verbe, la peinture ou le cinéma? Est-il possible que certaines morts pèsent moins que d'autres? Que certains crimes soient moins horribles parce que commis au nom d'une prétendue noble cause dont la dignité se noie dans le sang des victimes qui tapissent le chemin menant à elle? À quand le cri de révolte des derniers humains qui savent encore qu'un homme, ça s'empêche? Mais il suffit peut-être, afin de ne pas verser sans cesse du sang frais sur les flaques de sang de l'histoire, à peine coagulées par le temps, de prêcher par l'exemple, en balayant tout simplement devant sa propre porte. Il suffit peut-être de s'empêcher au quotidien de commettre les micro-crimes qui finissent par nourrir les grands génocides. La réponse individuelle n'est-elle pas la seule possible face aux crimes collectifs? Le premier pas réside dans le refus de se mentir à soi-même et de se taire par lâcheté ou intérêt. Cela exige une introspection, une remise en question honnête qui finira par se reconnaître dans les actes. Et tous ces actes positifs additionnés finiront par venir à bout de la déresponsabilisation des masses qui jamais dans l'histoire ne sont parvenus à s'empêcher de commettre ce que leur puissance de troupeau le permettait de perpétrer en toute impunité, bien caché dans la foule déchaînée. Ni en 1789, ni en 1917, la plèbe n'a pu ou n'a su s'empêcher. À chaque fois, le remède était aussi sanglant que le mal, sinon pire. À quoi bon vouloir stopper une hémorragie en pratiquant une saignée? Un homme, ça s'empêche, fait dire Camus à son père. Or, lorsque tous les habitants de la terre sauront s'empêcher eux-mêmes, il n'y aura plus besoin de les empêcher de commettre ce qu'ils ne feraient pas même subir à leurs chiens. Les premiers qui devraient montrer l'exemple en disant non sont les artistes, car ils disposent de moyens d'expression puissants pour faire comprendre aux tortionnaires qu'ils sont eux-mêmes des victimes. Dire que 2000 ans après le martyre des premiers chrétiens, c'est au tour des derniers hommes de l'Empire du Milieu d'être sacrifiés par des frères humains qui se contentent d'être des fourmis. Or, une fourmi, ça se définit par le nombre. Une fourmi, ça ne s'empêche pas. Thank you, Mr. Frazinga. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of the formal presentations for today's session. What an absolutely incredible wealth of knowledge and a range of perspectives that we heard today from the family of a individual whose family survived the Holocaust, then listening to our final speaker today sum up so eloquently and deeply what it means to be human. In a minute, we will be transitioning to our Q&A session, where our registered attendees will be able to post questions. I would like to take this moment to acknowledge the 5 NGOs who created this World Summit: CAP, Freedom of Conscience; Doctors Against Forced Organ Harvesting; Korea Association for Ethical Organ Transplants; Taiwan Association for International Care of Organ Transplants; and the Transplant Tourism Research Association. These 5 organizations are united by the same wish to end the crimes of forced organ harvesting from living people. I would also like to remind everyone and all of our audience listening now of the important announcement that will take place tomorrow at the final session of this World Summit, where the Universal Declaration Against Forced Organ Harvesting will be revealed. And we encourage each one of you to not miss the session tomorrow. Make sure you register your attendance on our website. Now it is time to say farewell and thank you to our live stream audience who are joining us viewing today's session via NTD TV live stream and Epoch Times TV. We thank you for your attendance, and please, if you would like to join the live Q&A session with some of our presenters, you can still do so by registering on the website that you will see on your screens, and you will be able to join that Q&A session in a minute. I would like to now